Umbe ili Bwana nisikwazike bali unijaze na upendo wako. As we are praying, let's tell God, deal with us. Vile tunavyoomba kwamba Bwana nishughulikie. Let me not be a stumbling block when I will be reaching out. Wacha Mungu nisiwe chanzo cha watu kukwazika ili hali napaswa niwafikie. Let me give you a short story before I finish. Wacha niwanenee hadithi kidogo kabla nimalizie. There is this man, they were struggling to get a child. Kuna huyu jamaa ambao walikuwa wanang'ang'ana kupata mtoto. 1 year went, 2 years, 3 years. Mwaka mmoja ikapita, miaka 2, miaka 3. Lakini wakajaliwa kupata mwana wakiwa katika ndoa yao 10 years. After 10 years. But God gave them a privilege of getting a child when they were 10 years in marriage. And you should ask yourself, God has already answered and we have a son, one son. Lakini ningejiuliza swali kwamba tayari Mungu amejibu na tuko na mwana mmoja. But when the son reached 17 years. Na huyo mwana alipofika miaka 17, unajua wale ni mtoto kwa lakini kuna vile amelegeza kidogo, anapenda raha sana, sivyo? Unajua wale watoto ambao wako peke yao nyumbani, wale pambwa, wako na raha kidogo, hawajanyooka sana. Raha. So this young man went for a party. Kijana akaenda kwa ajili ya sherehe. And when he was done with the party, walipokuwa wanamalizia ile sherehe, he went home. Akarudi nyumbani. On his way to home, akiwa anarudi nyumbani, he was knocked by a drunk driver. Akagongwa na dereva mlevi. Na akafariki. Na papo hapo akazimia. Mtoto pekee wa wazazi waliomtarajia kwa muda mrefu. But in the process of this son growing up, lakini katika harakati za huyu mtoto kukua, the Lord was teaching the man of God. Mungu alikuwa anamfunza mtumishi wake about stewardship and making disciples. Kuhusu kuwa mlezi na kutengeneza wanafunzi. So when the son died, kijana alipogongwa na kafariki, he was very bitter with the Lord. Akawa amekwazika na uchungu kwa Mungu. And he just told God, you gave me a son and you have taken him away from me. Akaambia tu Mungu kwamba Mungu ulinipatia mtoto na tena umeninyang'anya. But there is this special man of God that came into his way. Lakini kukawa na huyu mtumishi wa Mungu speciali aliyemfikia wakati kama huo. He told him that God has called you to make disciples. Kwamba Mungu amekuita kuwafanya watu wawe wafuasi. You only need to adhere to the call. Kile kinachohitajika kwako ni kuzingatia mwito. So the young man was discipled. Yule jamaa alielewa, alielekezwa. And in the process of being discipled, na katika hali ya kulelewa na kufunzwa, he had bitterness with the man that killed his son. Huyo jamaa mtumishi katika hali ya kuendelea na maisha akawa amewekelea uchungu moyoni kwa ajili ya jamaa aliyegonga mtoto yake. And I told you, when the God is taking you or the Spirit is leading you into the wilderness, na nilikwambia kwamba kuna tofauti kati ya wewe mwenyewe kujipeleka jangwani ama Roho anakuelekeza jangwani. God had to deal with him with that bitterness of the person that he had killed his son. Ilibidi Mungu amshughulikie kwa ajili ya ile hasira kuhusu mtu ambaye aligonga kiajali manawe akafa. And in that process, in that wilderness, na katika ile hali kule jangwani, God enabled him to reach to that person who killed his son. Mungu for Jesus, when somebody is offended in the house of the Lord, kwa maana kwake Yesu Kristo inamhusu kabisa, inamgusa sana. Unafaa umuone
Because unatakana umfuatilie, umwambie na akitubu umsamehe. Ningependa tusome katika Numbers chapter 20. Tusome in Numbers chapter 20. Because that is where the storyline where we will find people who are once offended and they did not see what the Lord had promised unto them. Hapo ndipo tunaona watu wale ambao walikuwa wamekwazika, lakini hawakupata nafasi ya kuona yale Mungu alikuwa anataka kwao. Natumai umefika Numbers 20. Hesabu 20. Tuanzie kwenye mstari wa kwanza. Hesabu 20 kuanzia mstari wa kwanza. Na inasema hivi. Natumai tuko wote hapo. In the first month of the whole of Israel, community arrived at the desert of Zin, and they stayed in Kadesh. There Miriam died and was buried. Verse 2. Now there was no water for the community, and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. They quarreled with Moses and said, "If only we had died when our brothers fell dead before the Lord. Why did you bring the Lord's community into the wilderness, that we, our livestock, should die here? Why did you bring us out of Egypt to the terrible place? It has no grain or figs, grapevines or caracoles, and there is no water for drink." Moses and Aaron went from the assembly to the entrance of the tent of the meeting and fell face down, and the glory of the Lord appeared to them. And the Lord said to Moses, ningependa tusikize masharti ambayo alimpa katika mstari wa 8. Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together, speak to the rock before their eyes, and I will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community, so they and their livestock can drink. That was the instruction, verse 8. Hivyo ndivyo masharti yaliyokuwa mstari wa 8. Lakini ningependa katika mstari wa 10 usikie namna Moses gave the instruction. Anasema hivi, he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, Skiza, listen, you rebels, must we bring you water out of the rock? What was the instructions? Musa na Haruni wakakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tutawatolezea maji katika mwamba huu? Je, hiyo ndiyo ilikuwa masharti ama mashauri? Haya kwa masharti ya Mungu, sivyo? Na ukiangalia vizuri utapata kujua he was angry and offended by the people. Ukichunguza utagundua kwamba Musa alikuwa ameghadhabika na kukwazika na vile watu walikuwa wanamsumbua. Now if you look at the history of Moses, you will find that there is something that he never dealt with it when God called him. Ukitazamia historia ya Musa, utagundua kuna jambo ambalo hakulishughulikia vizuri tangia mwanzo Mungu alipomwita. Kwa sababu tunamjua kama mtu ambaye alikuwa na makasiriko zaidi. Sababu tunamtambua alikuwa wa kukasirika. Na wakati angepewa amri yoyote, Mungu is like when you read the book of Exodus, ni kama unavyosoma kitabu cha Kutoka, wakati alipewa amri zile 10, Mungu alimtahadharisha akamwambia, na Wanaisraeli washamuondokea Bwana, sivyo? Na pia yeye mwenyewe akasema kuwa Mungu turn away from your anger, sivyo? Na akamwambia, just have mercy on these people. But when we go, when he hears the voice of these people crying and even worshiping the golden calf, tunapata kujua kuwa wakati anawaona wakiabudu sanamu na alikuwa ameambiwa na Mungu, tunapata anaangusha amri hizo 10, sivyo? Na pia he melts down the golden calf na anazicrush kabisa na kisha anapea hao watu wale. That is a very high calling. Huo ni wito mgumu. Na it is a calling that it makes people not to understand the will of God upon the
people of God. Na ni mwito ambao unafanya watu wapate kuelewa mwito wa Mungu juu ya watu wa Mungu. When God gives you an instruction, Mungu anapokupa maagizo, like for example, when the Lord tells us that love your neighbor as you love yourself. mfano anapokuambia kwamba mpende jirani unavyojipenda mwenyewe, You will find the same person knows that scripture. Utapata mtu anajua hayo maandiko, Lakini hayafuatilii. but he doesn't follow them. Kwa sababu Mungu amempa nafasi yeye aweze kujengeka, lakini amekataa Mungu amjenge katika amri hiyo ya kujipenda kama Mungu anapenda his neighbor. Because God has given that person that instruction, but he refuses to follow the instruction. Why do you get offended easily? Yet you know the scripture. Jiulize, mbona unakasirika na kupasika upesi kwa namna Why wakati don't unasoma you maandiko? follow the scripture to its written? Mbona usipate maandiko jinsi imeandikwa? Kwa sababu anasema woe unto you if offense comes to you. Kwa sababu anasema kwamba ole wako kama utakwazika. Ole wako, kwa sababu anasema ukikwazika, if you get offended, you are like somebody who is supposed to be anafaa anyongo na kisha pia the story aekelewe ili akizama azame yeye mwenyewe, sivyo? That is how it is very dangerous when you get offended. Ask yourself, how many people have I offended and they don't come to church? Ni hatari sana wewe kupasika. Ujiulize, ni watu wangapi wamekosea wakaacha kuja kanisani? Ni wangapi utakosa kuhubiria kwa sababu uko na kikwazo ndani yako? That is a call for us. Huo ni mwito kwetu. Tunapoendelea kusoma Verse 11. mstari wa 11. We are told that then Moses raised his hand Kisha Musa akanyanyua mkono wake and struck the rock na akalipiga jiwe, with his staff. akalipiga na ile fimbo yake, Water gushed out, na maji yakatoka ndani, and the community and their livestock drank. na jamii ya watu na mifugo zao wakanywa. Turudi hapo mstari wa 8. Let's go back to verse 8. Kiza amri ya Mungu kwa Musa. Listen to the instruction of the Lord to Moses. Take the staff, Na kwamba chukua fimbo, and you and your brother Aaron na wewe na ndugu yako Haruni gather their assembly together. kusanyeni pamoja, Speak to the Lord before their eyes, na mnelee jiwe mwamba mbele ya macho yao, and it will pour out its water. nalo litatoa maji yake. Angalia masharti haya mawili, angalia masharti haya, kisha uangalie namna Moses ama Musa mwenyewe alivyofanya kile ambacho Mungu alimwambia. Look at these two instructions and compare how Moses responded to them. This man did what God had instructed, Huyu mtu ndio alifanya kile ambacho Mungu alikuwa ameamuru, but he did contrary to what God had instructed him to do. lakini hakufanya jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemweleza, bali Alitoka, watu wakanywa. Haya ndio yalikuwa maagizo ambayo that was the product of what God wanted it to be done. hicho ndicho kilikuwa matokeo ya zile amri Mungu alimpa, But he didn't follow the process lakini hakufuatilia utaratibu wa for the Mungu achievement of the product. ili ya kwamba akapata yale matokeo. Nataka usikie amri ambayo Mungu alimwambia Musa. Kisha you see that the act of offense can really take you off course of God. I want you to listen again to the instruction that God gave to Moses, na ukaelewa ya kwamba kupatika kunaweza kutoa katika laini ya Mungu. Watu walinywa maji na pia mifugo yakanywa maji. People drank and the livestock also drank. But this was what God said. And even if you read, if you can hear the tone of God, the tone of God was like, I'm really sad. You have really disappointed me, the servant of God was. Mungu jinsi alivyokuwa ananena, alikuwa anatoa hisia kuonyesha kwamba ameweza kukasirika na kuhuzunika na vile Musa ametenda. Acha tusome na Kiswahili. Let us read In verse 12.
Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahili mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika nchi niliyowapa. Imagine just a simple instruction. Agizo tu ambalo ni rahisi. Just a simple instruction to just go and speak to the Lord. Agizo ambalo ni rahisi na kwenda tu kunenea hili jabali. You have disrespected God in front of the eyes of the Israelites. Umekosa kumtii Mungu mbele ya macho ya kusanyiko la Waisraeli. You will not see the promised land. Na hautaona nchi ya ahadi. Hakuona nchi ya ahadi. He did not see the promised land. Hakuona nchi ya ahadi. But when if you are a Bible scholar, lakini kama wewe ni msomi wa Biblia, ukisoma Deuteronomy, kama unaenda kumalizia hapo, and you're reading the last chapter of the book of Deuteronomy, you will find that God was very merciful for Moses to see the promised land. Unaona kwamba Mungu alionyesha Musa rehema sana, akawezesha kuona nchi ya ahadi. God was very merciful and he told him, you will not enter but you will see. Mungu alionyesha rehema, akamwambia kwamba hautaingia ndani yake bali utaona tu kwa macho yako. And we are told in the generation that had sinned in the Israelites, only two people enjoyed the promised land. Na tunaambiwa kwamba katika kizazi ambacho kilitoka kule Misri, ni watu wawili pekee ambao waliingia katika nchi ya ahadi. This is Joshua and Caleb. Hawa ni Yoshua na Kalebu. Ask yourself, how many times have I walked out of the will of God because of the offenses that people have made unto me? Jiulize, ni mara ngapi umetoka katika mapenzi ya Mungu kwa sababu ya makosa ambayo watu wamefanya? How many times have you not fulfilled the great commission of going and making disciples because you know that somebody offended you? Ni mara ngapi utakosa kutimiza lile agizo kuu la kwenda kufanya mataifa ukoo wa basi kwa sababu mtu alikukwaza? Kukwazika ni lazima, lakini Yesu anakuambia woe unto you. Yesu anasema ole wako. Have you ever made a decision to go and make peace with somebody who you once offended you? Je, unawahi fanya uamuzi wa kwenda kuleta amani kati yako na yule mtu ambaye uliwahi kukwaza? Does the love of God really make sense when you go and make peace with that person? Je, upendo wa Mungu unadhihirika wewe unapoenda na kufanya amani baina yako na yule ambaye umekwaza? It is a wake-up call to us. Ni mwito kwetu. It is a wake-up call to us. Ni mwito kwetu. That the love of God must be preached, being offended or not, because the love of God is in us. Ni mwito kwetu kwamba upendo wa Mungu uhubiriwe kama mtu amekwazika ama hajakwazika, kwa sababu upendo wa Mungu uko ndani yetu. I love the man Jesus Christ. Nampenda huyu mwanamume Yesu Kristo. We are told that he knew no sin. Tunaambiwa kwamba yeye hakuwa amejua kutenda dhambi, Yet he became sin. lakini alifanyika dhambi Ili tuwe wanawake. so that we may become his children, So that we can become his righteousness. ili tukafanyike haki yake. Imagine somebody being born sinless. Tafakari mtu kuzaliwa akikosa dhambi, Interact with sinners. na akaweze kutangamana na watenda dhambi, But he allows himself to die for the sinners. lakini anaruhusu mwenyewe akafe kwa ajili ya watenda dhambi. Because if this man was like me, Kwa sababu huyu mtu angekuwa kama mimi, nikasema namna vile how somebody close to me can betray me, can deny me, then I am on the cross, then I'm allowed to go and die for the sake of that person. I would be like, no. ingekuwa ni mimi, mtu ambaye ako karibu nami ananikana, ananiongelea vibaya, lakini nikiwa msalabani nafaa nisie, ningekataa. Why? Because I have that sinlessness. I have that sin in me. Lakini kwa sababu niko na ile asili ya dhambi ndani yangu. But this was an agreement that Jesus made with his Father and the Holy Spirit. Lakini hili lilikuwa ni agano ambalo Yesu alifanya na Babaye na Roho Mtakatifu. That I will come and die.
ya kwamba nitashuka na nitaapa. For the sake of this dear ones, so that they can understand the love of the Father. Kwa ajili ya hawa wapendwa, ili kwamba waweze kuelewa upendo wa Baba. Meaning that he did not see Kumaanisha kwamba hakutenda dhambi. the sin of these men or women. Hakutenda dhambi za hawa watu. But he saw these men and women being reconciled to the Father. Lakini aliona watu wakiweza kurudishwa katika uhusiano na Baba. What a God! Mungu ana What a love! upendo wa kiasi gani huu? This morning I want to remind you that it is beyond offenses. Asubuhi ya leo nataka kukumbusha kwamba unazidi makwazo. We must prioritize the love of God and make it known unto men so that they can come to the fullness of the knowledge of God. Lazima tuhubiri upendo wa Yesu, tukafanye akajulikane nasi tukakamilike katika ufahamu wake. Let us highlight the effects of offenses in our life. Wacha tukaweze kuonyesha mambo ambayo yanatokana na kupatika katika maisha yetu. Effects of offenses. Matokeo ya makwazo. Ya kwanza, the first one, it turns you away from the will of God. Inakutoa katika mapenzi ya Mungu. The verse that we have read in verse 12, mstari ambao tumesoma katika sura ya 12, it says that because you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites. Kwa sababu haukuweza kunitii na kunionyesha kuwa mtakatifu mbele ya Waisraeli, You will not bring this community into the land I have given them. hautaleta hii jamii katika nchi ambayo nimewapa. From the beginning, Moses was to take the Israelites to the promised land. Kutokea mwanzo Musa alikuwa ndiye anayefaa kuwapeleka Waisraeli katika nchi ya ahadi. But the assignment Lakini ile kazi was cut short. hakuweza kuikamilisha. On the will of God Mapenzi ya Mungu that was supposed to be taken by Moses himself ambayo yalikuwa yakaendelezwa na Musa mwenyewe was given to somebody else. alipewa mtu mwingine. Imagine, it takes you out of the will of God. Tafakari, unakutoka katika mapenzi ya Mungu. The second one, Cha pili, it makes you to disrespect the name of the Lord. inakufanya ukakose kuliheshimu ama ukalikufuru jina la Bwana. The same verse, Ule mstari mwenyewe, because you did not trust me kwa sababu haukuniaminia enough to honor me as holy ili kuniheshimu mimi kama mtakatifu in the sight of the Israelites. mbeleni ya Waisraeli. Kwa hivyo alikufuru Mungu wakati alikosa it's like he disrespected God when he did not present God as holy. Alikufuru jina la Mungu alipokosa kumheshimisha Mungu kama mtakatifu. Because it was an instruction from the Lord. Kwa sababu ilikuwa ni agizo kutoka kwa Bwana. He just used it as huyu ni Mungu tu amesema. He took it very simply. So it means these people cannot serve a God that cannot be, they cannot serve a God whom a man cannot respect. Waisraeli wakajua kwamba wanatumikia Mungu ambaye mwanadamu hawezi kumheshimu. Natumia kuinteract na watu ambao wameokoka. I like to interact with unbelievers. And I know you hear this phrase. Kama huyu ni Mungu wenye huyu anasaba hata bejanikani. And I know you hear this Don't say like that. Do you know that people are disrespecting or they are not presenting your God as a holy God because of the way you walk, the way you act, and even the way you are doing your things? Watu hawaheshimu Mungu kwa sababu jinsi unapojionyesha mbele yao, unapoendelea kufanya kazi na Mungu. So it is a call. Ni mwito. It is a wake-up call. Ni mwito. From that deep sleep that you are in. Kutoka kwa ule usingizi ambao umo. To present God as holy. Kuweza kumwonyesha Mungu kama mtakatifu. And we are told that before he was taken into the wilderness, we were told that
he was among the royals. Na kabla akaende katika jangwa tunaambia kwamba alikuwa anakaa na mfalme. He was a soldier. Alikuwa mwanajeshi. But when God took him to the wilderness, Lakini Mungu alipompeleka jangwani, we are told that God trained him. tunaambia kwamba Mungu aliweza kumfunza. And I want to caution you something. Na nataka kukutahadharisha kitu. There is a difference between God leading you into the wilderness Kuna tofauti ya Mungu kuelekeza kwenda jangwani and you taking yourself into the wilderness. na wewe kujipeleka jangwani. And majority of us, we take ourselves. Wengi wetu tunajipeleka wenyewe. And we forget that it is God who deals with us. Na tunasahau ya kwamba ni Mungu ambaye huweza kufanya kazi ndani yetu. If you can look at the life of Moses, Kama unaweza angalia maisha ya Musa, what made him to kill the Egyptian was the Israelites. kile kilichomfanya kawe yule wa Egyptian ni kwa sababu ya Waisraeli. And we were told that he ran away. Na tunaambia kwamba alitoroka. Did he find himself in the wilderness? Je, alijipata jangwani? Did he find? Did God lead him there? Ni Mungu alimpeleka kule. Ukisoma Yesu, tunaambiwa and the Spirit led him into the wilderness. When you read about Jesus, the Bible says that Roho akamwelekeza kuingia jangwani. The Spirit of the Lord led him. Roho wa Bwana alimwelekeza. And we are told he was tested. Na tunaambia kwamba alijaribiwa. And after 40 days and 40 nights of fasting, Na baada ya siku 40 mchana na usiku 40 na kufunga na kuomba, he started his ministry. akaanza huduma yake. There is a call for us to be led. Kuna mwito kwetu kuelekezwa. Because God approved his own servant in the wilderness. Kwa sababu Mungu yeye ndiye huwawekea muhuri watumishi wake wa pale jangwani. God prepared Moses in the wilderness. Mungu alimtayarisha Musa akiwa jangwani. But there was a certain testing that he faced. Lakini kulikuwa na mtihani ambao hakuweza kupita. And that was his own personality. Na ilikuwa kuhusu maumbile yake yeye kama mtu. His personality and his other issue. Na asili yake ya kukasirika Made him not to see the promised land. ilimfanya asione nchi ya ahadi. What am I saying? Ninasema nini? And so when the Lord is leading you, Mungu anapokuwa anakuelekeza, be patient for God kuwa wa subira, to equip you and train you. kuweza kukutengeneza na kukupa unavyohitaji. Kuna mwimbaji wa wimbo anasemanga unifinyange. There is a thing who says that Unifanye kama chombo chako. It's all about being molded into his own will. Ni kuumbwa ili ukawe wa kwenda katika mapenzi yake. That's why tunaambiwa Ndio maana tunaambiwa woe unto you when offenses come. ya kwamba ole wako mapato ya kuja. And verse 3 says, you must be able to forgive so that you can pass the test of being offended. Mstari wa 3 unasema kwamba lazima uweze kusamehe ili ukapite ule mtihani wa mkazo. The other effect, Tokeo la 3 hatari ya 4 ama 3 ya 4 verse 7. The instruction of the Lord was to take the staff, you and your brother Aaron gather the assembly together, speak to the rock before their eyes, and I will pour water on it. Verse 10 nasema, listen you rivers, we must bring you water out of the rock. mstari wa 10 unasema patikizeni ile wa of offenses, you don't see the way God sees others. hauoni jinsi ambavyo Mungu anaona wengine.
You don't see others the way God sees them. Hauoni watu wengine jinsi ambavyo Mungu huwaona. The Israelites were called God chosen people. Waisraeli walikuwa wanaitwa na kuharibika, utakosa kuona makusudi ya Mungu kwa ajili yao. And that reminds me. Na hilo linanikumbusha, I don't know if it is always saddening to you. sijui kama kila mara huwa linakuhuzunisha, Lakini kwangu mimi huwa nahuzunika. but to me I normally get saddened. Even when I pray, I'm like, God have mercy. Hata nikiomba mara mingi nalia nikisema Mungu ni rehemu. Ni mara ngapi unasikia kuna mchawi mahali fulani? How many times do you hear that there is a sorcerer somewhere? Ameharibu kijiji. Yani he destroyed and devastated the entire village. Has made the village look like it is a skeleton. Yani amesambaratisha kijiji. But when you try to go and reach to that person, Lakini unapopewa nafasi ufikie huyu mchawi, offense comes to you. ndani mwako unapasika. And the first thing you say, let him die. Na cha kwanza unasema aangamie, afe. Lakini akiangamia anaenda wapi? Now when he dies, he goes where? Akiangamia anaenda wapi? Akikufa anaenda wapi? But these people are the same people God created. Je, hao watu si wanahusiana na Mungu? But it is only the wickedness or the snares of the enemy Lakini tu ni ule uwazi ambao ni wa shetani, that has used him to destroy the community. ambao adui ametumia kuharibu kijiji. And you just hear somebody say, let him die. Na mtu anasema na afe. It is a wake-up call to us to speak to that person. Nitarumbeta kwetu tumnenee huyo mtu. Let him hear the word of God. Wacha pewe nafasi asikie neno la Mungu. Because if he refuses, you have done your part. Lakini akikataa, umefanya kazi yako. Paulo anasema Paul says that somebody plants, kwamba mmoja alipanda, mwingine ananyunyizia maji, another one weeded and watered, and God allows it to grow. lakini ni Mungu anasababisha ikaweze kukua. But sisi wote tunataka God let it grow. Na sisi tunataka tulazimishe ikaweze kukua. Tunasahau kuna wale ambao hupanda na kuna wale ambao wananyunyizia. Sivyo? We are forgetting that we operate at different stages, those planting and those watering and weeding. Yes, we have that mandate of making disciples. Tuna ile majukumu ya kufanya wanafunzi. To go and plant the seed of the word of God and the love of God in their hearts. Kwenda kupanda mbegu ya neno la Mungu na upendo wa Mungu katika maisha yao. If it will not bear fruit, Kama haitamea, haitazalisha matunda, kuna yule atakuja kunyunyizia maji. there's another one that will come to water it up. That mchawi there. That very sorcerer there. You have a mandate to reach out. Wewe uko na wajibu wa kuwafikia. You have a mandate to speak the word unto him. Una wajibu wa kuenea neno la Mungu. And when we remove that offense in our heart that person must die, Na tunapotoa zile vikwazo ndani mwetu kwa sababu ya maisha na vitendo vya huyo mtu, the love of God will flourish.